तुम्ही येयले म्हणून आम्ही आपयले. द इशू टुडे वॉट वी आर पुटिंग बिफोर द पीपल इज द बोंडवल लेक. आता तुमकां खबर आसली, तुम्ही आमकां भरपूर सपोर्ट केला प्रेस मिडियान हे बोंडवल लेक आमच्या इशू टू पुट इट इन द रायट प्लेस. आता आम्ही हे कंटिन्यू फॉलो अप करता. लास्ट टायम आमकां 18 फेब्रुवारी आम्ही TCP मिनिस्टराच्या ऑफिसान गेलेले, तेन्ना आमकां ताणें आश्वासन दिलेलें आणि आमकां ते चालू आहा. सो मंडे आय एम सपोज टू गेट द रिटर्न फ्रॉम TCP अबाउट वॉट एवर वॉज सेट, बिकॉज मंडे तेंची TCP बोर्डाची मिटींग आहा. सेकंड थिंग, आयज कारण हे प्रेस घेवपाचें कित्याक आमकां आमच्या कालापूरच्या लोकांक अपडेट करपाचें आहा आनी दुसरे लोकांक अपडेट करूंक जाय, कित्याक आमकां विचारीत आसता कितें वॉट इज द सिट्युएशन. लास्ट टायम आमी तुमकां सांगलेलें, बट वी वर नॉट शुअर अबाउट that there was one agency appointed by the government before declaring it wetland in 2022. There was an agency which is comprising of CSIR, NIO and GSBB. CSR is a independent autonomous body managed by the central government. They have their head office in Delhi. They have experience of about 82 years in this field of, they are into mining, chemical, preservation of environment, all the fields they are there, and it is a government funded agency. They have vast experience and they were ones who had conducted this brief document. This is a brief document जो conduct केलेलो तेणी with 3 agencies, stating that सगळे तितून आख्खो full data आहा तितून wetland declare करचे आदी. Now to see, there is one interesting thing in this. Any zone of influence. So what we are fighting, आमचो मुद्दो कितें आहा, थिंगा कंस्ट्रक्शन येता, तो झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स आमकां प्रोटेक्ट करूंक जाय. आनी हे एजन्सीन, हायली क्वॉलिफायड एजन्सी विथ NIO एंड बायोडायवर्सिटी बोर्ड आमची गोंयची, they have mentioned 50.57 hectares of land should be zone of influence. Now 50.57 acres is equal to 570 square meter. 570 square meter तेणी रेकमेंडेशन दिलेले एजन्सीक या वेटलँडाक दिलेले की बाबा वो झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स मेंटेन करूंक जाय. आता हे एजन्सीच्या कीन आनी कोण शाणी आसले थिंगा जो रेकमेंडेशन तेणी घेवंक ना. तो 5 लाख स्क्वेअर मिटर जो लँड आहा तो जर तो झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स मार्क केलेलो जाल्यार सगळीं थिंगा कन्स्ट्रक्शनां तो आमचो बोंडवल थिंगा प्रोटेक्ट जातलो आसलो. आमकां हिंगा ह्या MLAच्या त्या मिनिस्टराच्या फुड्यान धांवपाक गरज नासली. Then when there is an agency who has already told that zone of influence should be 50.57 hectares of land. आता थिंगा कन्स्ट्रक्शन तुमकां आनी एक अपडेट दिता जो TCPची कन्स्ट्रक्शन एबेन्सान दवरलेली. That builder has approached the High Court, and High Court, we will deal that legally in the High Court. But I just want to ask the government and the agency, वो जो तुमकां 5 लाख स्क्वेअर मिटर जो झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स दवर सांगलेलो, रेकमेंड केलेलो, हुंच्या शाण्या लोकांनी वो दवरूंक ना आनी फकत 1 लाख दवरला. आतां देर इज ओनली 1,20,000. What is the price now? 1 lakh. 1 lakh. Around 1 lakh is the zone of influence now. 4 लाख झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स काढलो कोणे. आमकां दिसता दिस इज अ व्हाईट कॉलर क्रायम. दिस इज अ नेक्सस बिटवीन सम ऑफिसर्स एंड द बिल्डर्स, बिकॉज टू कीप दिस, बिकॉज आमच्या पिटिशनान नाथुराच्या आनी आमच्या देर वर अराउंड 25 बिल्डर्स or 20 builders, 20 builders who have challenged this. So that means this is done in connivance with the builders. Should we take it like this? What I am saying is we will meet the lawyer next week. We will decide, and if required we will file a police complaint on the authority itself to find out who is the person who have not taken this recommendation from this agency, who is highly qualified and highly specialized in this work. So which are the people, either it was benefiting them to keep this zone of influence and कालापूरच्या लोकांक त्रासान घालपाक, तांकां रस्त्यार हाडपाक हें आसलें. This was the reason. आमी रस्त्यार कित्याक येयल्या, आमी 26 जानेवारीच्या 800 लोकांची मिटींग कित्याक घेतली, एका लागून. हितून कोण इन्वॉल्वड आहा, वी विल फाईल अ पुलीस कंप्लेंट एंड वी विल वॉन्ट टू सी दॅट हू आर द पर्सन हू रिजेक्टेड दिस 5,70 square meter zone of influence. Atul will tell you what is technically what it is.
मोदी देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांक बरें दिसता की देर इज वायड कवरेज फॉर आवर प्रेस कॉन्फरन्स बिकॉज ऑफ यू सांगचें म्हटल्यार खूब दूख दिसता गोवा स्टेट वेटलँड अथॉरिटी एक एजन्सी तांणी कितलेशे 25 समज वेटलँड डिक्लेअर केल्या पूण not a single wetland has been safeguarded by the wetland authority. Otherwise, it is the people who are coming forward to save the wetland. It is the job of the state wetland authority to save wetlands, not to declare wetlands. What the wetland authority has done, they have declared wetlands and made a big hue and cry about it. Who is saving the wetlands? They should be saving. That's the agency meant to save wetlands, save water. आमचो चीफ मिनिस्टर पासून सांगता, I will not allow all construction activities to come within water bodies. He will protect water, he will protect environment. अशें म्हणिता पूण रस्ता देवपाक आमी फुडें. A very important factor about this CSIR, the Council of Industrial and Research Center, and NIO and Goa State Wetland Authority. These three agencies were part of this this report, brief document. They were part of it. So State Wetland Authority cannot deny the CSIR findings. The CSIR findings have also identified and also have said that the water content is oligotropic. Oligotropic meaning very low in nutrients, and clean water. It is clean water. In the report, they have also said that construction activities should be prohibited within the zone of influence. But somehow, as Dominic Inacio has rightly said, who is responsible for not taking this report into consideration, this brief document into consideration? I request, another thing that I want to say is, आमी जेन्ना आमचो मॅटर डिस्पोज जालो in August 2025, आमकां हायकोर्टान एक दिलें की तुमी you can approach the state wetland authority for any other purpose within 2 weeks. And within 2 weeks, आमी representation केले to the wetland authority to reconsider the boundaries. The boundaries mark केल्या ते wrong आसा. आणि तातून 50 meters आमचे गेले. So ते wrong आसा म्हणून आमी correctionाक रिक्वेस्ट केलेले. Plus आमी सांगलेले appoint a very special central agency to look into the matter, to look into the bond wall issue. 7 म्हयने जाले की हे wetland authority meeting घेवपाक भिता. कित्याक भिता? हो रिपोर्ट आता तेणे अंडर RTI हाडला. कित्याक भिता तुम्ही wetland authority meeting? Why you not having a meeting and postponing it again and again for some reason or the other? पहिले म्हणून की ते हे जावंक ना, सारकें धाडूंक ना आमी. मागीर म्हणून की ते असेंब्ली आहा आनी आतां CMC आहा आनी हें चालूच आहा. हें कितें चलना तुमचें? What is the state wetland authority doing in this regard? Please, I mean, if you all cannot have a single meeting for 7 months, then I think that state wetland authority is meant only to protect the builders. अशें आमकां दिसता. आनी आमी सांगलेलें की बाबा तो बिल्डर वयतलो कोर्टान आनी he will approach the court and he will get a vacation. तशें जालेलें आसा. आतां हें अशें चलता आमकां खूब दूख दिसता की निमणे आमकां कितें लोकांक आपोवचेच पडटले आनी बाबा सारको इतलो करचें पडटलें की आनीक हें ना. Okay, so this through your medium we are telling very clearly that we need
a proper report. We need the State Wetland Authority to intervene as soon as possible and conduct the meeting and listen to our pleas. And it should be done immediately. There should not be any delay. Thank you. तुम्ही त्यांना पहिले हे झालं तुमची मिटिंग झालेली पाहिजे पब्लिक मिटिंग त्यांना तुम्ही एक वॉर्निंग दिलेलं आहे मग तुमचे ते का ऐकून झालं तुम्ही हे करतले म्हणजे प्रोटेस्ट करतले म्हणजे चिंबलच्या सारखं किती जाण ते माहिती पावलं पळय आमी प्रोटेस्ट करता सांगलेले इमिजिएटली सीएमान आमकां आश्वासन दिली एंड आफ्टर दॅट वी वर कन्विन्स्ड बाय द TCP मिनिस्टर. I think you all were present there what he has said, and I am following up with the chief town planner and chief town planner. Still yesterday I met her. So tomorrow she is going to give me whatever the minister had said in that press that 200 meters no construction will be coming. So tomorrow is their board meeting. So I met her. So she said like tomorrow evening she'll give me that whatever communication was done between us and with the minister. So she'll give it. So I don't think that we should get people on the road when there is no necessity. When things are happening, see our way of working is different. Atur way is working out different. तर आमकां तुका पयलेंच सांगलेलें हितून पॉलिटिकल ना. पॉलिटिक्स जाल्लें जाल्यार आमी रोखडे लोकांक आपोवन बसतले आसले. आमचे डिमार्केशन झालं काय तर 200 मीटर ना कोणें डिमार्केशन 200 मीटर वी हॅड आस्क्ड आमी कितें मागलां आमचे 3 डिमांड आसले. एक डिमांड आसलो तितून तुका हें करचें म्हणून झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स जो आहा तो रिसर्वे करचो. तो ती मिटींगूच जायना न्हू. हातूंत सांगता तुमकां 2 फावट मिटींग कॅन्सील जाली. So CM is the chairman of that wetland authority. So he has to be there. No, 2 फावटी meeting cancel केली त्यांनी. So there they have to take a decision to resurvey the zone of influence. So that's why we are waiting. But we already have a relief from town and planning. The minister had said in the media, and it is already in process. They have already taken a resolution also in the board. So only it has to be communicated to us. So we are happy with that. If there is no 200 meters construction coming, we are still on the safer side. रेझोल्युशन किती म्हणून घेतलं ते रेझोल्युशन सांगलेले की as far as आमचे वेटलँड जे आहा No construction should be given within 200 meters until the wetland authority comes with the resurvey. एका आता कितले दीस जाले तर आता 7 महिने झाला मीटिंगच घेणार न्हू. मागीर तुमकां विश्वास आसा त्या TCP मिनिस्टराचेर तो सांगता पळय तेजेर TCP त्याने मिनिस्टर publicly म्हटलं न्हू. I mean, if he is going to go against, then that is his problem. Then we will tackle it. But he has publicly said in a press conference that 200 meters will be maintained, provided the wetland authority gives its clarification. तेजो फॉलोअप केलो तुम्ही मागीर कालपासून मेळ लावन एक तो फाल्यां तेंची बोर्ड मिटींग आहा. देर वॉज सम लिटल करेक्शन टू इट. दैट शी विल डू इट इन द इवनिंग. शी विल गिव मी एज सून एज शी गिव्स मी दैट आई विल सेंड इट टू यू ऑल. ओके तुम्ही म्हणलो ते 5 लाख कितें म्हणलें ते आता 1 लाख केलो म्हणलो तेका कोण रिस्पॉन्सिबल आसा तेजेर तुम्ही फायल करतले. एब्सोल्युटली आमी पयले हे TCP मिनिस्टराचे कन्सर्न नासतना जाता अशें तुमकां दिसता आता सी आय कॅनॉट ब्लेम TC मिनिस्टर or chief minister or prime minister in this. I will say I am not aware who is that. Mostly त्या मिटिंगेत लाईन डिपार्टमेंट असता सगळे, WRD असता, पंचायत असता, सगळे असता. सो वी विल फाईल अ कंप्लेन ऑन एन अननोन पर्सन. लेट द पुलिस इन्व्हेस्टिगेट हू सेड 5 लाख 70 मीटर स्क्वेअर मीटर करूं उपकारना आणि 1 लाख करूंक जाय. This is a white collar crime. This is a criminal action what is taken. लोकां कडेन कन्सिडर केलेले बाबा 5 लाख नाका तुमकां 1 लाख कोत्ता आमी. तो एक कोणाच्या बेनिफिटाक लागून जाला ते आमकां फायंड आउट करूंक जाय न्हू. सो हू विल फायंड इट आउट? Investigation. Either we will decide we file a complaint in the vigilance or in the police station. According to our lawyer, we will take a call on that. Okay? तुमकां कितें दिसता? जालें ना तुम्ही जर्नलिस्ट न्ही. यू आर द 4th pillar of democracy, right? तुम्ही मरे प्रेस ब्रीफिंग करपाक जाय. सो तेंच्यांनी ब्रीफ केलें. तुमकां कितें दिसता सांगा न्ही. यू आर ऑल्सो जर्नलिस्ट, कॅमेरामॅन्स. ओके यू आर द 4th pillar of democracy, Zale. no? So Press will what do you all think about it? You all should go next to the ministers and relevant departments also and ask them these questions. ओके अशें जाल्लें आसा. बरोबर. हांगासर स्टोरी काबार करप ना. थंय वचपाक जाय तुमच्यांनी. तुम्ही वाच मस्त कोणाची चल जालें Thank you. Thank you. बरें म्हणटा
तुम्ही पळतात GNH. वाह, बेटे के आने की खुशी में आज तो किचन महक रहा है. ये लीजिए पंचामृत गुड़ से बनी हुई खीर का स्वाद लीजिए. इधर हाथ में क्या है? पंचामृत नमक. अभी तो आते ही बोलेगा ना कहाँ है मेरे पकोड़े. आ गया मेरा रिजवान. तुम्हारे पसंदीदा पूरी और छोले. और ये लो तुम्हारे पकोड़े. मेरी तरफ से बिरयानी. ये तुम्हारी फेवरेट खीर. स्वाद का कोई धर्म नहीं होता। पंचामृत, भारत की पहचान, घर घर में पंचामृत.